Good evening, all of you. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah, very good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening once again. Yeah. Good evening, all of you. Good evening. Yeah. Welcome to the 8th session of the chapter Polynomials. మనం Polynomials లో 8th session కి వచ్చేసాము. మనం చక్కగా Factor Theorem డిస్కస్ చేసాము నిన్న. When you get a remainder 0, you will say that the linear polynomial is a factor of the given polynomial. ఇట్లా మనం ఫ్యాక్టర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రకరకాల ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నిన్న మనం సాల్వ్ చేసాం. నౌ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్సర్సైజ్. మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్ళిపోదాం, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ డూ దిస్ ట్రై దిస్ అట్లాంటివన్నీ కూడా చేసేసాం. సో లెట్ us స్ట్రైట్లీ గో ఇన్ టు ద ఎక్సర్సైజ్, రైట్? చక్కగా మీ నోట్బుక్స్ అవి దగ్గర పెట్టుకోండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనం సాల్వ్ చేద్దాం, ఓకేనా? Right? Yeah. Now determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. ఇక్కడ మనకి 4 polynomials ఇచ్చాడు. ఈ 4 polynomialsలో వేటికి x plus 1 ఫ్యాక్టర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. x plus 1 ఎప్పుడు అవుతుంది ఫ్యాక్టర్? మనం x plus 1 ఫ్యాక్టర్ అని చెక్ చేయాలి అంటే p of minus 1 0 అవ్వాలి. You have to calculate p of minus 1. ఈ 4 polynomialsకి కూడా మనం p of minus 1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ గెట్ p of minus 1 0, దెన్ వి రైట్ x plus 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. రాలేదనుకోండి వి రైట్ x plus 1 ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్, ఓకేనా? యా, మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం. వీల్ టేక్ వన్ బై వన్. వీల్ టేక్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఎ టైమ్. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్. x cube minus x square minus x plus 1. నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ p of x. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్ని p of x గా తీసుకుంటాము. I will take it as p of x. So p of x is x cube minus x square minus x plus 1. Now we have to find p of minus 1. ఎందుకంటే మనకి x plus 1 అడిగారు కాబట్టి, so wherever there is x we have to write minus 1. So this will become minus 1 whole cube minus minus 1 whole square minus of minus 1, ఎందుకంటే x minus 1 కాబట్టి ప్లస్ 1, ఓకేనా? చాలా జాగ్రత్తగా మనం సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1, ఇది మైనస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 1. ఇది ఇక్కడ పవర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 రాసేయచ్చు. అదే పని మనం ఇక్కడ చేయకూడదు. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 అని రాయకూడదు, ఎందుకంటే మైనస్ 1కి స్క్వేర్ ఉంది. మైనస్ 1కి స్క్వేర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే బయట ఉన్న సైన్ సంగతి చూడాలి మనం. దెన్ ఐ హ్యావ్ ప్లస్ 1. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 మైనస్ 1. ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఈజ్ ప్లస్ 2. ఈ మైనస్ 1 ఏమో మైనస్ 2, మైనస్ 2 ప్లస్ 2 ఈజ్ 0. మనకి రిమైండర్ 0 వచ్చేసింది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p of x. సో రిమైండర్ 0 వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రైట్ x plus 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p of x, ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫ్యాక్టర్ అవునా కదా చెప్తాం కదా. లెట్ us do the next one. గుడ్ ఈవినింగ్ వన్స్ అగైన్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్. లెట్ us do the second one. సెకండ్ వన్ ఏంటి? x power 4 minus x cube plus x square. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్స్ అగైన్. గుడ్ ఈవినింగ్. plus x square minus x plus 1. Now దీన్ని నేను యాక్చువల్గా I will take it as q of x and I will find q of minus 1, right? So q of minus 1 అంటే minus 1 whole power 4 minus minus 1 whole cube, right? I think you are able to follow కదా. Then plus x square అంటే plus minus 1 whole square minus x అంటే minus of minus 1. Then at the end I have plus 1. సో ఫస్ట్ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం. నౌ లెట్ us సింప్లిఫై దిస్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? మైనస్ 1 హోల్ పవర్ 4, మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1. 1కి పవర్ ఏం రాసినా మనకి 1. నెగిటివ్ ఈవెన్ నెంబర్ టైమ్స్ ఉంది, 4 టైమ్స్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్. సో గుడ్ ఈవినింగ్ వన్స్ అగైన్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 1 మైనస్ మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ అంటే ఇది మైనస్ 1 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 1. ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ 1, ఓకేనా? నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1, దిస్ విల్ బికమ్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1
+1 and +1 అన్నీ 1లే కానీ అన్నీ పాజిటివ్సే 1 + 1 + 1 + 1 + 1 దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 5 నాకు 0 రాలేదు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ x + 1 ఈజ్ నాట్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ q of x నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ q of x ఎందుకంటే రిమైండర్ 0 రాలేదు కాబట్టి ఓకేనా లెట్ us do the third one x power 4 plus 2x cube plus 2x square plus x plus 1 let us take it as r of x ఓకేనా మీరు p of x కూడా తీసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే రకరకాలే ఉన్నాయి కదా అని నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ రైట్ సో r of x is actually x power 4 plus 2x cube plus 2x square plus x plus 1 now let me find r of -1 now I am finding r of -1 now this is equal to just give me a second -1 whole power 4 okay plus 2 into -1 whole cube plus 2 into -1 whole square plus x in place of x we have to write -1 plus 1 ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి మనం ఓకే నా ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం -1 whole power 4 ఇందాకే చేసాం 1 ఇది ప్లస్ 2 into -1 whole power 3 -1 into -1 into -1 this is actually -1 plus 2 into -1 whole square is 1 ఇది ప్లస్ ఆఫ్ -1 అంటే -1 ప్లస్ 1 ఎక్స్పోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా సైన్తో మల్టిప్లై చేయకూడదు ముందు ఆ పవర్ ఉన్న దాన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసి మాత్రమే మనం రాయాలి రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ -1 ఇది యాక్చువల్లీ -2 ప్లస్ 2 -1 అండ్ ప్లస్ 1 ఐ థింక్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ 1 హియర్ ఎందుకంటే -2 + 2 0 అయిపోయింది 1 - 1 0 ఐ గాట్ 1 దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ రిమైండర్ 0 రాలేదు కదా దిస్ ఈజ్ నాట్ 0 దట్ మీన్స్ x plus 1 is not a factor of x plus 1 is not a factor of p of x sorry r of x ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాదు కదా let us do the next one just give me a second yeah okay I am doing the fourth one now x cube minus x square right yeah good evening once again good evening I'll take it as some let me take p of x so p of x is x cube minus x square minus 3 minus root 3 into x plus root 3 careful గా చేయాలి మనము బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా so let me find p of -1 we have to find p of -1 so p of -1 is -1 whole cube so we have to write -1 whole cube minus of -1 whole square minus of yeah 3 minus root 3 ఇక్కడ ఇంటూ x అది యాక్చువల్గా ఇంటూ -1 ప్లస్ రూట్ 3 now let me simplify this -1 whole cube is -1 minus of -1 whole square is 1 ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ -1తో ఈ 3ని మల్టిప్లై చేయాలి మైనస్ రూట్ 3ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి సో దిస్ విల్ బికమ్ minus of 3 into -1 -3 minus root 3 into -1 plus root 3 plus root 3 now this is equal to -1 minus తో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి minus into -3 plus 3 minus into root 3 minus root 3 plus root 3 ఈ minus root 3 plus root 3 0 -1 -2 -2 plus 3 is actually plus 1 వచ్చింది నాకు and this is not 0 నాకు 0 రాలేదు so therefore x plus 1 is not a factor of p of x so we have to write x plus 1
is not a factor of p of x. రిమైండర్ 0 వస్తే కదా ఫ్యాక్టర్ అని రాస్తాం. ఫ్యాక్టర్ రిమైండర్ 0 రాలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్యాక్టర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకేనా? రైట్? యా. Let us move to the next one. This is your question number 2. Use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of f of x in each of the following cases. మన ఫ్యాక్టర్ థియరం యూజ్ చేసి ప్రతి క్వశ్చన్లోను g of x అంటే ఇది డివైజర్ అనమాట. ఈ g of x f of xకి ఫ్యాక్టరా కాదా చెక్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది, రిమైండర్ 0 అయితే అవుతుంది. సో ఇన్ ఆల్ ద 5 కేసెస్ we have to calculate the remainder. If you get a remainder 0, then we have to write g of x is a factor of f of x. Remainder 0 రాకపోతే not a factor అని రాస్తాం. ఓకేనా? we'll consider one by one. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ f of x 5x cube plus x square, then minus 5x minus 1. g of x ఏంటి? x plus 1. Please tell me what is the 0 of x plus 1? What is the 0 of x plus 1? What is the 0 of x plus 1? I am very fine, thank you. Please concentrate on the class. What is the 0 of x plus 1? x plus 1 0 తెలిస్తేనే కదా మనం రిమైండర్ కనుక్కోగలం. What is the 0 of x plus 1? చెప్పాలి స్పీడ్గా, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. What is the 0 of x plus 1? I am waiting for your answer. Yakshit minus 1, తాతాజీ minus 1, హర్షిత డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టేసింది. బాలజ్యోతిగా -1, హర్షిత -1, శివాని -1. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ -1. సో అంటే మనం f of -1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ f of -1, రైట్? 5x cube will become 5 into -1 whole cube, right? Plus x square -1 whole square minus 5x minus 5 into x place లో we have to write -1 and -1. ఓకేనా? సో సబ్స్టిట్యూషన్ అయింది. ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్. ఇది చూడండి, 5 into -1 whole cube, -1 into -1 into -1, this will become -1 plus -1 whole square, -1 into -1 is 1, సో ఇది పాజిటివ్ 1. ఇక్కడ చూడండి, -5 into -1, minus into minus plus, ఇది +5 and I have -1. సో 5 into -1, ఇది -5, ఇదంతా ఏమైంది? +1 -1 0, ఇది +5 అయింది. -5 + 5 is actually 0. రిమైండర్ 0 వచ్చేసింది కదా. మనకి ఫ్యాక్టర్ థియరం ఏం చెప్తుంది? ఇఫ్ f of a is 0, then x minus a is a factor. So since f of -1 is 0, we have to write, therefore g of x is a factor of f of x. రిమైండర్ 0 వస్తే డివైజర్ is a ఫ్యాక్టర్ కదా. సో చూడండి, ఒక్క రిమైండర్ మీద ఎన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మనకి. లెట్ us do the next one. ఇక్కడ f of x x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ఇక్కడ కూడా సేమ్ డివైజర్ ఇచ్చాడు, x plus 1. సో అంటే మళ్ళీ మనము f of -1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లెట్ us find f of -1. x cube -1 whole cube plus 3x square, 3 into -1 whole square plus 3x plus 3 into -1 plus 1. ఓకేనా? సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే -1 whole cube is -1 plus 3 into -1 whole square 1 plus 3 into -1 -3 plus 1. ఓకేనా? దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. I have got -1 plus 3 1s are 3 -3 plus 1. -3 plus 3 0, -1 plus 1 0. So the remainder is actually 0. Therefore g of x is a factor of, ఇక్కడ కూడా రిమైండర్ 0 వచ్చింది, g of x is a factor of f of x. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ మనకు ఒక షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది, నేను చెప్తాను మీకు. ఒకసారి మన పాలినామియల్ చూడండి, x cube plus 3x square plus 3x plus 1, దీని కోఎఫిషియంట్ 1 కదా. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక పాలినామియల్ ఉన్నప్పుడు దాని కోఎఫిషియంట్స్లో
ఫస్ట్ అది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్న తర్వాత కోఎఫిషియెంట్స్లో ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ని ప్లస్ చేస్తే ఆల్టర్నేట్ టర్మ్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ని ప్లస్ చేస్తే ఏమొస్తుందో ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ, ఇది 1, ఇది 3, రెండు ప్లస్ చేస్తే 4 కదా. ఇదేమో 3, ఇది 1, ఈ రెండు ప్లస్ చేసిన 4. అంటే ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ టర్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ x+1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్టర్నేట్ టర్మ్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ని ప్లస్ చేసినప్పుడు ఆ సమ్స్ కనుక ఈక్వల్గా వస్తే, ఆల్టర్నేట్ టర్మ్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ యొక్క సమ్ కనుక ఈక్వల్గా వస్తే ఎప్పుడు కూడా దానికి x+1 ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ యాడ్ చేసి 0 వచ్చేసింది అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ x-1 యాజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు బహుశా మీకు ఏదైనా క్లారిటీ రావచ్చు. లెట్ us look at the third one. చూడండి, థర్డ్ వన్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది x-2. ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద జీరో ఆఫ్ x-2? x-2కి 0 చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద జీరో ఆఫ్ x-2? వాట్స్ ద జీరో ఆఫ్ x-2? ఓకే హరిణ, ఐల్ చెక్. ఐ వాంట్ ద జీరో ఆఫ్ x-2. మనకు తెలుసు కదా, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 2. సో ఇప్పుడు మనం f(2) క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ f(2). సో x³ becomes 2³ minus 4x², 4 into 2 square plus x. So plus 2 plus 6. So substitution అయింది, సింప్లిఫికేషన్. 2³ is 8 minus 2 square 4, 4 4s are 16 plus 2 plus 6 యాక్చువల్గా 8. ఇది చూడండి, పాజిటివ్స్ 8 plus 8 16, 16 minus 16 0. So the remainder is actually 0. Therefore you have to write x-2. We have to write x-2 is a factor of f of x. x-2 is a factor of f of x. Of course మనకి g of x అని కదా అడిగాడు. You can write g of x is a factor of f of x. ఓకేనా? Since the remainder is 0. మీకు సబ్స్టిట్యూషన్ సింప్లిఫికేషన్ తెలియాలి. ఫోర్త్ వన్, ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినాయండి, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. 3x³ ప్లస్ x² మైనస్ 20x ప్లస్ 12. ఇక్కడ నాకు డివైజర్ 3x minus 2. డివైజర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 3x minus 2. ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్స్ ద జీరో ఆఫ్ 3x minus 2? 3x minus 2 యొక్క జీరో చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద జీరో ఆఫ్ 3x minus 2? మీరు స్పీడ్గా జీరో చెప్పేస్తే మనం స్పీడ్గా సొల్యూషన్ చేసేద్దాం. వాట్ ఇస్ ద జీరో ఆఫ్ 3x minus 2? What is the zero of 3x minus 2? 0 is equal to 2 by 3. Harshita says the 0 is 2 by 3. Inka 2 by 3. Tharak, Kavya 2 by 3. Harshita minus 5. Minus 5 entama? Inda kundu problem entadi. Ravi Kumar minus 3 by 2. Yakshit 2 by 3. Koti 2 by 3. Latika 2 by 3. Balajyotika 2 by 3. Bhavya 2 by 3. It's actually 2 by 3. సో అంటే మనం ఇప్పుడు f(2/3) క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓకే, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ f(2/3). సో వేర్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ x, వీ హ్యావ్ టు రైట్ 2/3. 3x³ becomes 3 into 2/3 whole cube. ఓకే, ప్లస్ x² అంటే 2/3 whole square minus 20x minus 20 into x 2/3 plus 12. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం సబ్స్టిట్యూషన్తో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 2/3 హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏంటంటే 2³/3³. 2³ ఏమో 2 into 2 into 2 8. 3³ ఏమో 3 into 3 into 3 27. సో దీని వాల్యూ 8/27 ప్లస్ 2/3 whole square. 2 square by 3 square. 2 square ఏమో 4. 3 square is 9 minus 20 into 2/3. 22 is 40. ఇది 40/3. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యేవేమీ లేవు. ప్లస్ 12. రైట్? సో ఈ 3 ఈ 27లో 9 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది. సో అప్పుడు నా దగ్గర ఏమున్నట్టు? ఐ హ్యావ్ 8/9 ప్లస్ 4/9 minus 40/3 plus 12. We have fractions and I have to take 12 as 12/1. ఇప్పుడు 9కి 3కి 1కి LCM 9 కదా.
ఎందుకంటే 3 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 9 కాబట్టి. సో లెట్ us take the LCM as 9. ఇక్కడ డినామినేటర్ LCM ఈక్వల్, సో న్యూమరేటర్ ఈస్ 8. సెకండ్ టర్మ్లో కూడా డినామినేటర్ LCM ఈక్వల్, సో విల్ హ్యావ్ 4 మైనస్ 3 టేబుల్లో 9 3 టైమ్స్, ఆ 3 into 40, 3 40s are 120 ప్లస్ ఈ 1 టేబుల్లో 9 టైమ్స్, 9 12s are 108. ఇప్పుడు చూడండి సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుందో, 8 + 4 12, 12 + 108 120 మైనస్ 120 డివైడెడ్ బై 9. 120లో 120 పోతే 0, సో దిస్ యాక్చువల్లీ 0/9. 0/9 is 0, అంటే I got the remainder as 0. Therefore, g of x is a factor of f of x. చూడండి ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నా సరే మనకి 0 వచ్చింది. మీరు కేర్ఫుల్గా చేయాలి, సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి, క్యూబ్స్ స్క్వేర్స్ చేయాలి, అదేవిధంగా ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి, అప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాయాలి. సిన్స్ ద రిమైండర్ ఇస్ 0, g of x is a factor of f of x. ఓకేనా? Now let us do the next one. I think 5 problems ఉన్నట్నే. Let us do the last one now. f of x is equal to 4x cube plus 20x square plus 33x plus 18. g of x ఏమో 2x minus 3. ఇక్కడ నాకు డివైజర్ 2x minus 3. What's the 0 of, 2x plus 3. What's the 0 of 2x plus 3? స్పీడ్గా చెప్పండి నాకు. what's the 0 of 2x plus 3? మీరు 0 చెప్పేస్తే నేను అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాను. what's the 0 of 2x plus 3? 2x plus 3కి 0 ఎంత? Make it faster. What's the 0 of 2x plus 3? 0 minus 3/12 శిబాని. అది 2x plus 3 అమ్మా. కోటి సేస్ -3/2, భవ్య 3/2, 0 -3/2, హర్షిత, యక్షిత్ -3/2, రవికుమార్ -3/2, బాలజ్యోతిక 3/2. ఇది యాక్చువల్గా -3/2, అలేఖ్య -3/2. ఓకేనా? సో 0 యాక్చువల్గా -3/2. సో నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ f ఆఫ్ -3/2. ఓకే, వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్లో అడిషనల్గా మైనస్ కూడా ఉంది, అంటే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. సో 4 into x cube -3/2 whole cube, ఓకే, ప్లస్ 20x square, 20 into -3/2 whole square ప్లస్ 33x, 33 into -3/2 ప్లస్ 18. ఓకేనా? చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా అయినాలి మీరు. ఓకేనా? మీరు చేసేటప్పుడు మైనస్ కూడా చూసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ 4 into -3/2 హోల్ క్యూబ్. 3 క్యూబ్ ఏమో 27, -3 అది యాక్చువల్గా. 3 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ మనకు మైనస్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో దిస్ యాక్చువల్లీ -27/2 క్యూబ్ ఏమో 8 ప్లస్ 20 into -3 హోల్ స్క్వేర్, -3 into -3 9, 2 స్క్వేర్ ఏమో 4. సో ఇది 9/4 మైనస్ 33 into 3 99 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 18. ఏమైనా టేబుల్స్ క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మనం. 4 యాక్చువల్గా దీంట్లో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ 4 ఈ 20లో 5 టైమ్స్. సో అప్పుడు నా దగ్గర ఏమున్నట్టు, -27/2 రైట్, ప్లస్ 4 9s are 45 మైనస్ 99/2 ప్లస్ 18. యాక్చువల్గా రెండే ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ రెండు ఫ్రాక్షన్స్లోని కూడా డినామినేటర్స్ ఈక్వలే, 2 2. అప్పుడు డైరెక్ట్గా న్యూమరేటర్స్ నేను ప్లస్ చేసేసచ్చు. -27 -99 యాక్చువల్గా -126, అది -126/2 రాయాలి. 2 + 2 4 అని రాయకూడదు. ఇక్కడ ఏముంది, 45 18 63, ఇది ప్లస్ 63. -126లో 2 -63 టైమ్స్ పోతుంది. సో -63 ప్లస్ 63, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఐ హ్యావ్ గాట్ ఎ రిమైండర్ 0 కదా. ఐ హ్యావ్ గాట్ ఎ రిమైండర్ 0. దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ g of x is a factor of f of x. g of x is a factor of f of x. Factor of f of x. ఓకేనా?
సో ఫ్యాక్టర్ అవునో కాదో మనం చెక్ చేయాలంటే రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఇస్ 0, then you have to write the given divisor is a factor. Okay, I have a question for you. Please answer this question. Number 1. What is the correct factorization of x square plus 6x plus 8? ఇక్కడ నేను ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చాను x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 8 అని. దాన్ని కనుక మీరు ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఈ కింద ఏబిసిడిలో ఏది కరెక్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషనో నాకు మీరు చెప్పాలి. చెప్పేయండి స్పీడ్గా. నేను ఫ్యాక్టరైజేషన్ నేర్చుకున్నాను కదా. మీన్వైల్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 8ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఏది వస్తుంది? మీకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాకపోయినా రెండు మల్టిప్లై చేసి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. x ప్లస్ 1 ఆఫ్ x ప్లస్ 8, x ప్లస్ 2 ఆఫ్ x ప్లస్ 4. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ ఆన్సర్స్. భవ్య సేస్ ఇట్ ఈస్ B, హర్షిత B, దెన్ తారక్ B, హరిణి B, బాలజ్యోతిక B, నానిబాబు B, లతిక B, కావ్య B, శివ B, శివాని B, అందరూ బిఏ. బాబు ఎంత బాగా వచ్చిందో మీకు ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్. ఐ జస్ట్ కాంట్ బిలీవ్ దిస్. త్రిమూర్తులు B, అశోక్ B, శ్రీను B, కమల B, కవిత B, రవికుమార్ B, యక్షిత్ B. యూఆర్ ఆల్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ B. అంత స్పీడ్గా ఎలా చెప్పేశారండి బాబు? తాతాజీ B. బిఏనా? చూద్దామా ఇందులో ఏవేవి మల్టిప్లై చేస్తే. మీ తెలుగు విజిట్స్ ఛానల్ బాగుందండి మీ నేము. B. యాక్చువల్గా ఈ ఆప్షన్స్ లేవనుకోండి, ఎట్లా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలో మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఎందుకంటే మీకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 8 ఏం చెప్పాను నేను? ఫస్ట్ ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందో లేదో చూడాలి. జాయ్ సేస్ ఇట్ ఈస్ B. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంది. 1 8s are 8. 8ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయడానికి ఏమేమి దారులు ఉన్నాయి మన దగ్గర? 1 8s are 8, 2 4s are 8. నాకేం కావాలి? యాడ్ చేస్తే 6 రావాలి. ఏ రెండు యాడ్ చేస్తే 6, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే 6 కదా. సో దిస్ విల్ బికమ్ యాక్చువల్లీ x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 4x ప్లస్ 8 కదా. ఈ రెండు ఒక పెయిర్, ఈ రెండు ఒక పెయిర్. ఫస్ట్ పెయిర్లోంచి x కామన్ తీసేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ x ప్లస్ 2. సెకండ్ పెయిర్లో 4x ప్లస్ 8లో 4 కామన్, then you will have x plus 2. So common factor ఏమో x plus 2. So this is x plus 2 of x plus 4. This is the answer కదా. x plus 2 of x plus 4. This is the answer. లేదా మీరు అది మల్టిప్లై చేసుకున్నా సరిపోద్ది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా x plus 1 of x plus 8 అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేశారనుకోండి x స్క్వేర్ ప్లస్ 9x ప్లస్ 8 వస్తుంది. ఇదేమో x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 9 వస్తుంది. ఇదేమో x స్క్వేర్ ప్లస్ 8x ప్లస్ 15 వస్తుంది. సో మీకు బైనామియల్స్ మల్టిప్లికేషన్ తెలిసినా సరే దీన్ని మీకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ చెప్పగలరు. ఓకే రైట్, లెట్ us మూవ్ టు ద ఎక్సర్సైజ్ వన్స్ అగైన్. మన ఎక్సర్సైజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. లెట్ us మూవ్ టు ద థర్డ్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఫ్రమ్ ద ఎక్సర్సైజ్. షో దాట్ x minus 2, x plus 3, x minus 4 are factors of x cube minus 3x square minus 10x plus 4. ఇది చూడండి, మనకి ఒక క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. డిగ్రీ ఎంత ఉన్నట్లయితే అన్ని లీనియర్ పాలినామియల్స్ దానికి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. ఇది క్యూబిక్ కదా, ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ అంటే దీనికి 3 లీనియర్ పాలినామియల్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. మనకు ఆల్రెడీ ఆ 3 లీనియర్ పాలినామియల్స్ ఇచ్చేసాడు. x మైనస్ 2, x ప్లస్ 3, x మైనస్ 4. మనం ఏం చేయాలి అంటే అవి ఫ్యాక్టర్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంతే. ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? రిమైండర్ 0 అయితే కదా. సో మనం 3 రిమైండర్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ 3 రిమైండర్స్ కూడా జీరోస్ రావాలి. లెట్ us టేక్ ద గివెన్ పాలినామియల్ యాజ్ p of x. సో p of x is x cube minus 3x square minus 10x plus 24. Okay, let us take one by one. x minus 2 first ది. What's the 0 of x minus 2? 2. సో నేను p of 2 కనుక్కుంటాను ఇప్పుడు. p of 2 x cube 2 cube minus 3 into x square 2 square minus 10 into x 2 plus 24. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి మనము. 2 cube 8 minus 2 square 4, 4 3s are 12. 2 స్క్వేర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే 3తో మల్టిప్లై చేయాలి.
ముందు 3 2 6 చేసి అప్పుడు దానికి స్క్వేర్ చేయకూడదు. మైనస్ 10 2s are 20 ప్లస్ 24. మైనస్లు ఏమో 32 ఉన్నాయి, ప్లస్లు కూడా రైట్. నౌ లెట్ us do the next one. ఏంటది? x ప్లస్ 3 అంటే నేను p ఆఫ్ మైనస్ 3 కనుక్కోవాలి. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ p ఆఫ్ మైనస్ 3. ఫర్ సెకండ్ వన్ ఐ ఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ p ఆఫ్ మైనస్ 3. సో p ఆఫ్ మైనస్ 3 x క్యూబ్ మైనస్ 3 హోల్ క్యూబ్ minus 3x square 3 into minus 3 whole square minus 10x minus 10 into minus 3 plus 24. ఓకేనా? సింప్లిఫై చేయండి. minus 3 into minus 3 into minus 3 minus 27. ఓకేనా? సో ఇది minus 27 minus 3 whole square ఏమో 9 into minus 3 ఇది కూడా minus 27 minus of minus plus 3 10s are 30 plus 24. నాట్ ఏ ఫ్యాక్టరా శివాని? మనకి క్వశ్చన్లో ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టర్ అని ఇచ్చాడమ్మా, అందువల్ల జీరోయే రావాలి. దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. మైనస్లు ఏమో 54 ఉన్నాయి, ప్లస్లు కూడా 54 ఉన్నాయి, అంటే రిమైండర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 0. దేర్ ఫోర్ x plus 3 ఈజ్ a factor of x plus 3 is a factor of p of x. సో రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అయ్యి మనం ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? x మైనస్ 4 అంటే మనం p ఆఫ్ 4 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అంతే కదా? వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ p ఆఫ్ 4 నౌ. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ p ఆఫ్ 4. p ఆఫ్ 4 x క్యూబ్ అంటే 4 క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ 3 into 4 square minus 10x minus 10 into 4 plus 24. Right? x minus 4 is actually x plus 4 kadamma. Right? So 4 cube 4 into 4 into 4 64. So this is class రావట్లేదా? ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయమ్మా. నా వైపు నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. మైనస్ 4 స్క్వేర్ 16 16 3s are 48 minus 4 10s are 40 plus 24. ప్లస్లు ఏమో 64 24 88, మైనస్లు కూడా 88 ఉన్నాయి, ప్లస్ 88 మైనస్ 88 is 0. therefore x minus 4 is a factor of good evening once again, factor of p of x. it's a factor of p of x. సో మనకు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఇచ్చాడు, ఇంకా మీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు, 80% 0 రావాల్సిందే. ఓకేనా? లెట్ us do the next one. show that x plus 4 x minus 3 and x minus 7 are factors of x cube minus 6x square minus 19x plus 84. సేమ్ ఇది కూడా అట్లాంటి ప్రాబ్లమే, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకేనా? సేమ్ అట్లాంటి ప్రాబ్లమే ఇది, మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, p of x. let us take this as p of x. p of x is equal to x cube minus 6x square minus 19x plus 84. ఓకేనా? సో x plus 4 అంటే మనం p of minus 4 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. let us calculate p of minus 4. ఓకేనా? minus 4 whole cube minus 6 into minus 4 whole square minus 19 into x. right? minus 19 into x అంటే minus 4 plus 84. this is the question we have. okay na? right. now minus 4 whole cube అంటే minus 4 into minus 4 into minus 4. this is minus 64. కృష్ణవేణి ఎన్నిసార్లు చెప్తావు? గుడ్ ఈవినింగ్. ఇక్కడ చూడండి, minus 6 into minus 4 whole square minus 4 whole square 16 into 6 96, కానీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది మైనస్ 96. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 19 4s are 76 ప్లస్ 84. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే, నెగిటివ్స్ యాడ్ చేస్తే 160, 76 84 కూడా 160. minus 160 plus 160 is 0. therefore we have to write
x plus 4 is a factor of p of x. Next one entry, we have the next one as x minus 3. X minus 3 ante we have to take p of 3. Let us calculate p of 3 now. P of 3, x cube minus 3 whole cube minus 6x square, 6 into minus 3 whole square minus 19x minus 19 into minus 3 plus 84. Okay na? This is what we have. Let us simplify this. Minus 3 whole cube, minus 3 into minus 3 into minus 3, minus 27 minus 6 into minus 3 whole square ante 9 idi, minus into minus plus 19 3s are 57 plus 84. ekkado wrong unda? Is there anything wrong here? చూద్దామా? This is minus 27. ఏంటి నాకు రావట్లేదు. This is minus 54. Something is missing here. Oh, sorry. ఇది యాక్చువల్గా plus 3. Oh. Just give me a second. Yeah. I got this. Yeah. I have taken all minus. By mistake, I have taken minus 3. But I should take only plus 3. Yeah, I'll correct. Thank you. It's actually 3. It's not minus 3. Yeah, thank you. X cube. పొరపాటున రాసేసాను. So 3 cube minus 6 into అంటే 0 రావట్లేదు ఏంటో అని వెనక్కి వెళ్తే తెలిసింది నాకు. సో minus 19 into 3 plus 84. సో ఇది 3 cube ఏమో 27 minus 3 square 9. 9 6 are 54. minus 57 plus 84. So ఇప్పుడు 27 84, it's actually 111 minus 54 minus 57 also 111. This is equal to 0. Therefore I have to write x minus 3 is a factor of p of x. This is a factor of p of x. Right? Let us do the third one now. Third one into x minus 7. Right? One second. X minus 7 kada. Let me find p of 7 now. X minus 7 yokka 0 7 kada. So in place of x we have to write 7. 7 cube minus 6 into 7 square. My hands are sweating. Right? Minus 19x. 19 into 7 plus 84. So ఇప్పుడు 7 cube. 7 into 7 into 7. 7 7s are 49. 49 into 7. 343 కాదు. How much is that? Can you tell me? 49 7s are. 7 9s are 63. 7 4s are 28. 343 maybe. 343 minus 7 square 49. 49 into 6. 49 into 6. 6 9s are 54. 5. 294 minus 19 7s. 140 లోంచి 7 తీసేస్తే 133 మేబీ ప్లస్ 84 కదా. సో పాజిటివ్స్ ఏమున్నాయి? 343 84 అంటే 427. నెగటివ్స్ కూడా 427. 427 minus 427 is 0. Therefore x minus 7 is a factor of p of x. Is a factor of p of x. సో మనకు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మన దగ్గర వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఖచ్చితంగా రిమైండర్ 0 రావాల్సిందే. You have to get a remainder 0. There is no other option. Right? Now before going to the next question, I have a question for you. You answer this question.
if x plus 2 is a factor of x square plus 3x plus k and x minus 1 is a factor of x square plus 2x minus m, then what is the value of k plus m? చేయండి ప్రాబ్లం అందరూ. మీరు k వాల్యూ m వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి, అప్పుడు k ప్లస్ m వస్తుంది. మీరు రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. x plus 2 is a factor of the first binomial, sorry first quadratic polynomial. కావ్య says it's already c. అంత స్పీడ్గా వచ్చేసిందా c? చేసి చెప్పాలి. మీరు k వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దెన్ m వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. శివాని says it is d. హర్షిత డి, తారక్ సి. ఒకసారి చూడండి, మనకి ఏంటి ఫస్ట్ దానికి x ప్లస్ 2 ఫ్యాక్టర్ అంటే దీన్ని ఫస్ట్ దాన్ని మనం p ఆఫ్ x అనుకున్నాం అనుకోండి, అంటే p ఆఫ్ మైనస్ 2 0 అని అర్థం. p ఆఫ్ మైనస్ 2 అంటే మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఏమో 4 మైనస్ 6 ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 4 మైనస్ 6 అంటే మైనస్ 2, మైనస్ 2 అటువైపు వెళ్తే 2, అంటే k వాల్యూ 2 వచ్చింది నాకు. దీన్ని పక్కన పెడదాం కాసేపు. సెకండ్ చూడండి, x మైనస్ 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వన్, అంటే p ఆఫ్ q అనుకున్నాం అనుకోండి, q ఆఫ్ 1 0 అవ్వాలి. q ఆఫ్ 1 అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 స్క్వేర్ 1, 2 1s are 2, minus m is equal to 0. 1 plus 2 ఏమో 3, 3 minus m 0 అంటే m is equal to 3. సో ఇది సెకండ్. k 2 వచ్చింది, m 3 వచ్చింది, ఆ రెండు ప్లస్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు గెట్ 5. సో 5d ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇట్స్ నాట్ c, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ d. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూస్ చేసి మనకి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. ఓకేనా? యా, ఎవరైతే d చెప్పారో వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్పినట్టు లెక్క. You have done a great job. Let us do the next problem. This is your question number 5. Question number 4 అయింది, question number 5. ఇక్కడ నుంచి మీకు కొంచెం లెందీగా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ బోత్ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, then show that p is equal to r. It's okay Tarak, no problem. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. ఏంటది? px స్క్వేర్ ప్లస్ 5x ప్లస్ r. దీనికి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. క్వాడ్రాటిక్ అంటే రెండే కదా ఉంటాయి, రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చేసాడు. ఒకటి x మైనస్ 2, ఇంకొకటి x మైనస్ 1 by 2. అట్లా అయితే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు r అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలంట. ఓకేనా? సో ఏం లేదు, మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఎట్లా చేస్తాం, రిమైండర్ 0కి ఈక్వల్ చేస్తే మనకి కండిషన్స్ వస్తాయి. ఆ కండిషన్స్ని కనుక మనం సాల్వ్ చేస్తే చాలా ఈజీగా p ఈక్వల్ టు r వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ pr యూజ్ చేశాడు కదా, నేను దీన్ని q ఆఫ్ x అనుకుంటాను. నో p, ఓకే, q లేదు. యూ కెన్ టేక్ ద గివెన్ పాలినామియల్ యాజ్ q ఆఫ్ x. q ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు px స్క్వేర్ ప్లస్ 5x ప్లస్ r. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? గివెన్ x మైనస్ 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. Given x minus 2 is a factor of q of x. అంటే ఏంటి అర్థము? ఇట్స్ a factor of q of x. అంటే q of 2 0 అని అర్థం, అంతే కదా? యా, దట్ ఈస్ q of 2 ఈజ్ 0. అంటే ఇప్పుడు మనం q of 2ని కనుక్కొని దాన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి ఒక కండిషన్ వస్తుంది. q of 2 కనుక్కుందాం. px స్క్వేర్ అంటే p ఇంటూ 2 square plus 5x. In place of 5 we have to write x, we have to write 2 plus r is equal to 0. 2 square 4 అంటే ఇది 4p plus 5 2s are 10 plus r is equal to 0. 4p
ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -10. వేరియబుల్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచాను నేను, కాన్స్టెంట్స్ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసేసాను. ఓకేనా? సో టేక్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. మనకి వేరేది కూడా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? we are given x minus 1/2 is a factor. అంటే మనకి q of 1/2 0 అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు అది కూడా చేయాలి మనం. సో ఇప్పుడు మనం q of 1/2ని 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి ఇంకొక కండిషన్ వస్తుంది. ఆ రెండు కండిషన్స్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే we can get the answer. ఓకేనా? we are given that given x minus 1/2 is a factor of, it's a factor of q of x. అంటే ఏంటి అర్థము? దట్ ఈస్ q of 1/2 0. సో ఇప్పుడు మనం q of 1/2 కనుక్కుని దాన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేద్దాం. ఏం లేదు, x ప్లేస్లో 1/2 రాయాలి. సో p ఇంటూ x స్క్వేర్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5x 5 into 1/2 plus r is equal to 0. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ p into 1/2 హోల్ స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ 1, 2 స్క్వేర్ 4. సో ఇది 1/4 p is -2, r is -2, then p is -r. అవునా? ప్లస్ 5 1s are 5/2 plus r is equal to 0. Let us take LCM. 4కి 2కి 1కి LCM 4 అండి. ఇక్కడ డినామినేటర్ LCM ఈక్వల్. సో న్యూమరేటర్ p వస్తుంది. p 1s are p. 2 4లో 2 టైమ్స్, 2 5s are 10 ప్లస్ ఈ 1 4లో 4 టైమ్స్, 4r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్న 4 రైట్ సైడ్ వెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది 0ని. 4 0s are 0. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ p ప్లస్ 10 ప్లస్ 4r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇందాక ఎట్లా అయితే మనం ప్లస్ 10ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసేసామో అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఐ విల్ హ్యావ్ p ప్లస్ 4r ఈజ్ ఈక్వల్ టు -10. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకేనా? నాకు రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్దేమో 4p ప్లస్ r -10, సెకండ్దేమో p ప్లస్ 4r -10. ఇప్పుడు ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటాను చూడండి. నేను 4p ప్లస్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు -10 అండ్ p ప్లస్ 4r ఈజ్ ఈక్వల్ టు -10. ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్స్లోని కూడా రైట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే రెండు ఈక్వేషన్స్లో రైట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయో లెఫ్ట్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఐ కెన్ టేక్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ ఈక్వల్. అంటే 4p ప్లస్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ప్లస్ 4r. నేను pలో ఒకవైపు rలో ఒకవైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాను. సో లెట్ us కీప్ 4p ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి pని లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ -p. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4r రైట్ సైడే ఉంది, ప్లస్ ఆర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ -r. 4pలోంచి ఒక p పోతే 3p's ఉంటాయి. 4rలోంచి ఒక r పోతే 3r's ఉంటాయి. If 3p is equal to 3r, we can cancel this 3 and 3. Therefore, I got p is equal to r. లేదా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు p -2 q r -2 వచ్చినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఓకేనా? సో అట్లా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఇలా కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. 4p ప్లస్ r -10 వచ్చింది, p ప్లస్ 4r కూడా -10 వచ్చింది. రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఎప్పుడైతే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో 4p ప్లస్ r, p ప్లస్ 4r ఈక్వల్. p's లెఫ్ట్ సైడ్, r's రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే నాకు 3p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3r అని వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్ 3 and 3. ఐ విల్ గెట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు r. మీరు అట్లా ప్రూవ్ చేసినా ఇలా ప్రూవ్ చేసినా ఒక్కటే. ఓకేనా? వీ కెన్ యూస్ బోత్ ద మెథడ్స్. రైట్? లెట్ us do the next problem now. Look at this question. If x square minus 1 is a factor of ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, then show that a plus c plus e is equal to b plus d and that is equal to 0. మనకి ఒక డిగ్రీ 4 ఉన్నటువంటి పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. ax power 4
ప్లస్ బిఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ సిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ. దీనికి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఒక ఫ్యాక్టర్ అంట. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫ్యాక్టర్ యాక్చువల్గా క్వాడ్రాటిక్, కానీ మనకి ఏం తెలుసు, మనం లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్కి మాత్రమే ఫ్యాక్టర్ థియరమ్ని అప్లై చేయగలము. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ని ఒక్కొక్కసారి రిమైండర్ 0ని ఈక్వల్ చేస్తే మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో ఆ వాల్యూ మనకి వస్తుంది. ఓకేనా, లెట్ us డూ ఇట్. ఫస్ట్ మనము విల్ టేక్ ద గివెన్ పాలినామియల్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. 9th క్లాస్ వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్లో ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి, అందువల్ల మీకు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు, కానీ కేర్ఫుల్గా వినండి. ఓకేనా, మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి మనం. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 1 square. I can write 1 as 1 square. మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ ప్లస్ బీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బీ. రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్ చేసినప్పుడు కూడా చేసాం ఇది. వెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హర్షిత ఇట్స్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్, ఏ ప్లస్ బీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బీ. ఆ లెక్కను చూస్తే ఇది ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, బీ ప్లేస్లో 1 ఉంది. ఏ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1. చూడండి, మనకి 2 లీనియర్ పాలినామియల్స్ వచ్చేసాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఒకసారి తీసుకోవాలి, ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఒకసారి తీసుకోవాలి. 2 సార్లు మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు దాన్ని బట్టి మనం సొల్యూషన్ రాసేయచ్చు. ఓకేనా, సిన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, factor of f of x, f of minus 1 should be 0. సో ఇప్పుడు మనం f of minus 1 కనుక్కుని దాన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, టెక్స్ట్ బుక్ లేకపోయినా పర్లేదమ్మా, నేను టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ అన్ని రాస్తాను కదా మీకు. సో ఫస్ట్ లెట్ us ఫైండ్ f of minus 1. సో ఎక్కడెక్కడ x ఉంటే అక్కడ -1 రాయాలి. a x power 4, సో a into -1 whole power 4 plus bx cube b into -1 whole cube plus c into -1 whole square plus d into -1 plus e. This is what I have. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో, -1 whole power 4, 1ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా 1. మైనస్కి ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది అంటే పాజిటివ్ 1 అది. సో యాక్చువల్లీ రిమైండర్ 0 కదా, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ 0 మర్చిపోకూడదు. సో ఇది a into 1 ప్లస్ b ఇంటూ -1 హోల్ క్యూబ్ ఏమో -1 కదా, దెన్ c ఇంటూ -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1, t ఇంటూ -1 మైనస్ d ప్లస్ e. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. a ఇంటూ 1 ఈజ్ యాక్చువల్లీ a, b ఇంటూ -1 మైనస్ b, c 1s are c మైనస్ d ప్లస్ e. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చూడండి నాకు ఏమొచ్చిందో, I have got a minus b plus c minus d plus e equal to 0. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ a c e ఈ 3 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచుతాను, అవి పాజిటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి. మైనస్ bని మైనస్ dని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసామనుకోండి, దే విల్ బికమ్ ప్లస్ b అండ్ ప్లస్ d. అప్పుడు ఐ హ్యావ్ a ప్లస్ c ప్లస్ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ప్లస్ d. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో ఒక పార్ట్ వచ్చేసింది చూడండి. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ ప్లస్ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ డి అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ మనకు వచ్చేసింది చూడండి, ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ అండ్ బి ప్లస్ డి ఆర్ ఈక్వల్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనము ఈ వాల్యూ 0కి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఇంకో కండిషన్ ఉంది కదా, ఏంటి ఆ కండిషను, x మైనస్ 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అంటే f ఆఫ్ 1 0 అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం f ఆఫ్ 1 0కి ఈక్వేట్ చేసేస్తే మనకి సెకండ్ వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది. రైట్, సో సిన్స్ x minus 1 is a factor of f of x,
since x minus 1 is a factor of f of x, we can take f of 1 is equal to 0. We have to take f of 1 is equal to 0. ఇప్పుడు f of 1 కనుక్కుందాం. So f of 1, we have to take a into 1 power 4 plus b into 1 cube plus c into 1 square plus d into 1 plus e. This should be 0. Okay na? So this implies I can have a into 1 power 4 is 1 plus b into 1 cube is 1. ఇందాక మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేట్గా మైనస్ ప్లస్ వచ్చినాయి. ప్లస్ c into 1 square is 1 plus d ones are d plus e. This is equal to 0. Okay, thank you Joy. Then this implies a ones are a, b ones are b, c ones are c plus d plus e is equal to 0. సో ఏని బీని సిని డీని ఈని కలిపితే అన్నీ కలిపేసి 0 రావాలి అంట. ఇప్పుడు మనము ఇందాక మనకు వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తాం. మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ డి అని వచ్చింది. అది యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, ఇక్కడ చూడండి, దీనికి కొంచెం రీఅడ్జస్ట్మెంట్ చేసామనుకోండి మనము, ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ ప్లస్ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చు. కానీ ఈక్వేషన్ 1 ప్రకారము ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ వాల్యూ బి ప్లస్ డికి ఈక్వల్. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ ప్లేస్లో బి ప్లస్ డి రాస్తాం. సో బి ప్లస్ డి ఆఫ్ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బి ప్లస్ డీలు 2 ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ 2 ఆఫ్ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2 బి ప్లస్ డిని మల్టిప్లై చేస్తుంది, రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది, అంటే విచ్ మీన్స్ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0/2, అంటే బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0లో సగం 0 కదా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. చూడండి, బి ప్లస్ డి వాల్యూ నాకు 0 వచ్చేసింది. కానీ బి ప్లస్ డి ఎవరికి ఈక్వల్? ఏ ప్లస్ సికి ఈక్వల్. చూడండి, మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసింది బి ప్లస్ డి 0. ఆల్రెడీ బి ప్లస్ సి డి ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈకి ఈక్వల్. దేర్ ఫోర్ ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ డి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ వాల్యూ బి ప్లస్ డి వాల్యూ ఈక్వల్ అని వచ్చింది. ఆ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మనము ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేసాం. దెన్ వీ గాట్ బి ప్లస్ డి 0. బి ప్లస్ డి 0 అంటే ఆల్రెడీ బి ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈకి ఈక్వల్. దేర్ ఫోర్ ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ వాల్యూ బి ప్లస్ డి వాల్యూ ఇవన్నీ కూడా 0కి ఈక్వల్. ఇక్కడ మీకు బి ప్లస్ డి అంటే 2 సార్లు ఉంది కాబట్టి 2 ఆఫ్ బి ప్లస్ డి అని రాయాలి, లేదా 2b ప్లస్ 2d అని రాసి అప్పుడు 2 కామన్ తీయాలి. ఎట్లాగైనా బి ప్లస్ డి వాల్యూ 0 వస్తుంది. లేదా అక్కడ బి ప్లస్ డి ప్లేస్లో మీరు ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ కూడా రాయొచ్చు. ఎట్లాగైనా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. విత్ దిస్ ఐడ్ లైక్ టు స్టాప్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. విల్ కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ టుమారో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. బాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. బాయ్.